Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba daga inda muka tsaya game da series ɗin nan Hack the Box, inda a bidiyon mu na baya mun tsaya a responder ne, okay? So a wannan bidiyon insha Allah zamu yi focus akan 3 kamar yadda kuke gani, wanda shine category na gaba game da wato ainihin wannan challenges ɗin da muke yi, ko kuma mu ce CTFs da muke yi, okay? Na'am, so 3 ya ƙunshi abubuwa daban-daban kamar yadda kuke gani. Akwai abubuwa tax kamar irin su AWS, wato ainihin cloud computing, da kuma abubuwa kamar yadda kuke gani dai daban-daban. Na'am, so abin da zai faru shine yanzu za mu shiga 3 ne, okay? So mun riga da mun ƙirƙiri directory ɗin nan a cikin wato ainihin path ɗin nan. So za mu shiga cikin directory ɗin, za mu ce cd into 3 ls ba wani abu. So za mu yi making directory mai suna nmap, okay? So wannan nmap directory da za mu ƙirƙira ita ce za mu yi saving ɗin scan ɗinmu na nmap a ciki, okay? So bayan nan sai mu yi subl wato ainihin readme.md, inda muna ƙirƙiran wato ainihin readme file ne, ko kuma mu ce markdown file, wanda zai ba mu dama mu ajiye note a ciki. So kamar yadda kuke gani na riga da na kwafa wato ainihin just abubuwan da suke a previous challenge. Wannan za mu mai da shi 3 a madadin responder. So date ɗin da na yi wannan wato ainihin 18 ga watan November ne, wajen wata ɗaya ɗauke ni kafin na ci gaba da wannan series ɗin, okay? Na'am, sannan IP address ɗin ba mu riga da mun same shi ba, so za mu goge wannan na baya ɗin. Okay, so ku ɗan gafarce ni, I've been trying to get rid of okay da nake yawan faɗa a bidiyo, amma kasawa nake. So za mu yi spawning machine ɗin. Kafin nan already na riga da na fara wato ainihin open VPN server ɗina, ko in ce file ɗina na riga da na yi running ɗin shi ta hanyar amfani da sudo open VPN, sannan wancan VPN ɗin da muka yi downloading. Idan baka san yadda za ka yi wannan ba, mun riga da mun yi a bidiyo episode na farko kenan. So za mu rubuta script ɗin nmap. So mu ce nmap tag sc for default script, tag sv for service version, sannan tag on, ko bari mu yi amfani da oa, wanda zai muna outputting ɗin duk wani abu da za mu yi scanning a cikin version na nmap, ko kuma mu ce nmap output, okay? Well, machine ɗin is online, amma bai riga da ya yi gama spawning ba. So amma kafin nan suka ce please wait for a few minutes until all machine related services are up and running. Sai suka ce expect to wato ainihin see running status running when visiting s3.dtoppers.htb. Well, so wannan wani subdomain ne, s3.dtoppers.htb, so it means me s3 ɗin nan. So bari mu ce s3. So ya mun kama da wani abu da na sani, s3 bucket, wanda wani storage ne, wani cloud storage ne, kamar yadda kuka san Google Drive yake yi. So amma wannan akan wato ainihin ajiye web services ne, ko kuma mu ce websites, ko kuma wani abu. So storage ne dai wanda yake na Amazon ne suka ƙirƙire shi, kamar yadda kuke gani, Amazon S3 bucket, ko kuma Amazon S3 cloud storage. So bari mu duba akan wannan S3 bucket ɗin kafin wato ainihin machine ɗin mu ta riga da ta gama spawning, wato ainihin mu jira IP address ɗin. So kamar yadda kuka sani, cloud storage ne wanda yake cikin internet, wanda yake baka dama ka iya ajiye abubuwa daban-daban, maybe bidiyoyi ne, document ne, files ne, kowane irin abu dai zaka iya ajiyewa a cikin internet. So ba tare da ka ajiye shi a physical machine ɗinka ba. Me nake nufi da haka? Ina nufin yanzu misali a Kali ɗin nan tawa, zan iya ajiye wani abu zai cinye min space, right? So haka zalika zan iya siyan wani service a online, maybe zai iya kasancewa AWS ne, ko kuma misali kaman DigitalOcean, kaman maybe Linode, duk suna bayar da wato ainihin cloud services, okay? So Amazon S3 features, suka ce Amazon S3 has various features you can use to organize and maintain and manage your data.
okay, and manage your data in ways that support specific use cases. So enable cost efficiency, enforce security, da sauransu. So wannan abubuwan suka ce data stored in object within resources is called bucket. So shi yasa ake kiran shi da S3 bucket. Okay? So kamar ka ce bokiti kenan. Bokiti ne wanda yake baka dama ka ajiye abubuwa da yawa a cikin cloud. So da yawa na san wani su ba san me cloud yake nufi ba. Sukan ji cloud. So cloud ka ɗauka computer ce amma a cikin iska. So tana can wani duniya, uwa duniya. Za ka iya ɗaukan hayanta kai running ɗin abubuwa daban-daban. Mutane da yawa da suke samun matsala game da sauke Kali Linux, so za ku iya siyan wato ainihin Cloud Kali Linux. Maybe a farashi ban san, maybe akwai wanda suna cajen duk awa ɗaya su caje ka kaman 5 cent, kama a ce 200, naira 200 duk awa ɗaya. So duk awa ɗaya, maybe duk kwana ɗaya za ka iya kashe kaman $5, $10 haka. So ba lallai kai haka ba. So wannan shine dai, okay? So wannan duka bayanan da nake ƙoƙarin enumerating a nan ina so in ƙara fahimtar da ku game da wato ainihin yadda S3 bucket take. Most of the time akan kira shi da wato ainihin simple storage service, bi ma'ana Amazon S3 kenan. So Amazon simple storage service wato ainihin Amazon S3, so ya ƙunshi bucket ne kamar yadda kuke gani. So wannan shine yadda wato ainihin wannan bucket ɗin yake functioning, okay? So har yanzu wato ainihin machine ɗinmu bai yi spawning ba, ko me matsalan? Duk da dai sun ce it's going to take time, zai ɗau lokaci. So me ya kamata mu yi? Ya kamata mu ƙara bayani game da wannan S3 bucket ɗin. So bari mu duba hotuna mu gani, what can we see, what can we gather? Simple storage service. Shi yasa ake kiran shi da S3, SSS kenan ko? Sai a kira shi da S3 bucket. Okay. Ga hotuna kuna gani game da Amazon S3 bucket wanda za ka iya ajiye kowane irin files. Wannan files ɗin da kake ajiyewa kana ajiye su a cikin wani abu da ake kira da object ne, okay? So object ɗin shi yasa ake kiran shi da bucket. Okay? Bucket. Okay, kamar yadda kuke gani ga S3 object, za ka iya ajiye files daban-daban ka sa su a cikin object ɗin nan. Maybe CSV file ne, XML file ne, HT, duk kowane iri. So a nan kamar yadda kuke gani muna da S3 sannan muna da S3 bucket da kuma wato ainihin website ko mu ce web application. So most of the time wato ainihin kamfani na iya amfani da wato ainihin Amazon Web Services kamar S3 ɗin wajen ajiye abubuwa daban-daban wanda ya shafi website ɗinsu. A madadin maybe suna running abubuwan nan locally ko kuma files ne suke so su ajiye shi maybe for another purpose ko kuma wata manufa ta daban da sauransu. So anan kamar yadda kuke gani tax ɗin wannan wato ainihin challenge ɗin ne, muna da wato ainihin bucket enumeration, muna da wato ainihin reconnaissance, AWS cloud, custom applications, duka wannan tax ɗin ne wanda suka kunsa wato ainihin wannan challenge ko kuma ce wannan room ɗin, okay? So suka ce a bucket is a container for objects stored in Amazon S3. Bucket wani container ne, bi ma'ana wani abu ne, wani bokiti ne ko kuma wani ma'aji ne inda ake ajiye wato ainihin objects. Object ɗin za su iya kasancewa files daban-daban. So just mu ɗauke shi kawai kamar storage ne, kamar a ce cloud storage ko? So amma a cikin internet, a madadin kai storing ɗin shi ko a flash drive ko a wannan, to wata computer ce wadda take cikin internet take running ko da yaushe. Ba ta tsayawa, kamar yadda website ɗin mutane baya tsayawa duk lokacin da ka shiga website ɗin za ga is functioning. Haka shi ma wannan wato ainihin S3 bucket ɗin yake running ko da yaushe. So anan ina ƙoƙarin wato ainihin duba Docker container ne because it looks very similar game da wannan bucket ɗin da muke magana a kai. So Docker container sun ce image ne wanda yake baka dama suka ce contain images is a lightweight stand-alone executable package of a software include everything needed to run an application. Wannan yana ba wato ainihin software developer daman wato ainihin running ɗin applications just kamar shi ma bokiti ne wanda yake a madadin kai running abu. So ina tunanin ya kamata mu ware video ɗaya, mu yi video game da Docker containers, su Kubernetes da wato ainihin Amazon Web Services ko kuma mu ce Amazon Services, AWS ko?
akan kira su da wato ainihin Amazon Web Services, AWS, Amazon Web Services. So alright. So abin da yasa na nemo Docker container suna da alaƙa, wance suna da kamanceceniya. Machine ɗinmu, I don't know what is the problem. So can we maybe just copy the tags kafin ya kai ga ya buɗe mana? So me za mu iya yi a kai? Duk da sun ce zai iya bamu damuwa, za mu jira wato ainihin za mu jira shi because S3 bucket yana running akan wato ainihin target machine ɗin da muke so mu shiga. In this case IP address ɗinmu. So tunda S3 bucket yana running and it takes time for it to spawn, maybe that is why yake delaying ɗinmu. Wannan hasashe na ne kawai, and based on the little heads up da suka bamu. So maybe we should just go straight and write the tags ko mu rage aiki. Ina tunanin hakan zai fi. IP ɗin kaman ya nuno fa. So amma let's just copy the questions. Tunda mun riga da mun yi niyyar haka. Okay, so za mu yi pasting tags 1. Suka ce how many TCP ports are open. Wannan sai mun yi scanning and using Nmap. So tags 2 suka ce what is the domain of the small address provided menene in the contact section of the website. Wannan sai mun zo mun yi enumerating ɗaya bayan ɗaya using sai dai mun gano port ɗin ma da yake running tukunna. So tags na uku suka ce in the absence of the DNS server, which Linux file can we use to resolve host names? Which Linux file? Wannan host ne, kamar mun yi shi a baya lokacin da muke a challenge na wato ainihin responder. Kada ku manta mun yi amfani da unica.htb ko, wanda shine muka yi editing host file ɗin nan, ko mu ce host file muka yi editing, muka yi pasting IP address inda yake redirecting ɗin mu kai tsaye zuwa ga wani domain mai suna unica.htb. A madadin mun yi visiting IP address ɗin baya yi, ko kuma yana yi amma still at some point yana crashing. So wannan shine tags na 6. Suka ce which command line utility can be used to interact with the services running on the discovered subdomain. Yet we can't say anything for now. Tag 7 suka ce which command is used to set up the AWS client. AWS CLI installation. Okay. Ba client ba. So wato ainihin uwa, the more muna yin wannan challenges ɗin, the more muna ƙara sanin wa'insu tools ɗin da za mu yi aiki da su yayin gabatar da penetration testing ɗinmu ko kuma ethical hacking, wanda ni kaina not all tools that I'm familiar with nake amfani da su a wannan challenges ɗin. Akwai tools daban-daban wanda nake aiki da su a cikin wannan platform na Hack the Box, wanda I don't even know them in reality. I don't know them. I've never used one of them. Ban taɓa aiki da su ba. So me, like engaging myself akan CTFs, hakan yana ƙara wato ainihin ƙara min skills. In san tools, in san yadda ake aiki da su, in san yadda ake wato ainihin enumerating abubuwa daban-daban. So what will happen is this, let's just grab the IP address, me paste ɗin shi a cikin note ɗinmu. So now we're going to scan that particular, we're going to scan the particular port. So abin da za mu yi shine we're going to use Nmap tag SC for default script, tag SV for service version, tag OA to output everything in Nmap output, sannan mu save ɗin wato abin da muka ƙirƙira a cikin folder nan ta Nmap, sannan mu kira shi da initial, za mu iya kiran shi da scan dot, maybe scan kawai. So sai mu paste IP address. So wannan zai scanning target ɗin nan namu. Tag SC default script, wannan shine zai maka duk wani script irin su maybe service script, connecting scan, duk wannan scans sun zai maka amfani da su default, bi ma'ana kawai zai yi default. SV kuma zai nuna mana versions ɗin da suke, misali mun gano cewa port 80 abu ɗaya yake, zai iya nuna mana version ɗin wannan wato ainihin service ɗin da yake running a port 80, maybe Apache 2 ne ko kuma Apache TPD ne.
zai nuna mana version ɗin version 2 ne ko version 3 ko version maybe 2 point kaza ko 1 point kaza, whatever the case might be. So kafin nan, let's try and use FTP on the IP address. So suka ce cannot connect, connection denied. Har yanzu muna matakin da abubuwan da muka koya a baya ko in ce a previous challenges za mu iya applying ɗinsu a wannan challenge ɗin. Kamar FTP ɗin kun ga a bidiyon mu na farko ko na biyu ne na yi amfani da FTP da kuma bidiyo na uku. So suka ce how many TCP ports are open? We will never know this. I say okay. Scan ɗinmu ya riga da ya dawo. So muna da port 22 which is Open SSH ko kuma mu ce SSH. Sannan version ɗin Open SSH 7.6. So muna da port 22 is open. Sai port nawa ne? Port 80. Shi ma HTTP yana da Apache wato ainihin version Apache HTTPD version 2.4.29. Ubuntu sannan operating system ɗin Linux ne kamar yadda kuke gani. And muna da wani wato ainihin header files ko kuma title ɗin web page ɗin wanda shine dtopaz. So Open SSH za mu iya cracking wannan? I don't think so. Maybe mu gwada SSH. Wannan zai ɗauke mu time, and that is not the aim of this video, because most of the tags is being focused on web services. Okay, port 80. So kada ku manta, muka paste ɗin IP address ɗin a new tab, wannan zai bamu wato ainihin wannan dtopaz ɗin nan. Bari ni grabbing IP address ɗin. Wannan zai buɗe mana wato ainihin port 80 ɗin nan since it's open. Bari ni paste ɗin shi. dtopaz. I don't think we'll be doing any SSH ana. So za mu yi amfani da GoBuster tun da port 80 a buɗe yake. Za mu yi amfani da dir to brute force directories da suke web pages ɗin nan. Sannan za mu yi amfani da tag u for the URL. HTTP wato ainihin column / za mu yi paste ɗin IP address ɗin. Then we're going to use word list wanda yake ƙarƙashin user share word list. Za mu yi amfani da doorbuster ne ko? Not sorry, why doorbuster? Doorbuster word list, okay? So doorbuster za mu yi amfani da directory list 2.3 medium ko mai aiki da small.txt ne. Bari mu yi aiki da medium.txt. Sannan za mu yi amfani da pipe. Muka yi piping ɗin shi zuwa T, sannan mu kira wannan da wato ainihin GoBuster scan.txt. Wannan kai tsaye kawai zai mana scanning ɗin ne ya gano mana wato ainihin open directories ko kuma redirected links a cikin wannan web page ɗin. To fa ya riga da ya fita ba tare da ya gano mana wani abu ba. So idan ba ku manta ba, using GoBuster za mu iya specifying tag X wanda zai mana specifying extension kenan. Muna neman wani file da wani file a cikin wannan web application ɗin. The band, wannan shine website ɗin da yake running a port 80 ɗin nan. So idan ku sa ido a nan wajen da kyau, bari mu ga home. Okay, bari mu fara answer question. Suka ce how many TCP ports are open? Guda biyu ne. Muna da Open SSH da kuma port 80 wanda shine HTTP. So 2 ne answer mu wanda is correct. Sannan suka ce what is the domain of the email provided in the contact. So za mu danna akan contact a web page ɗin. So muna da email, suka ce mail@dtopaz.htb. So dtopaz.htb shine domain ɗin da suke magana a kai. So idan ba ku manta ba, it means we can use our host file wajen pasting IP address ɗin sannan mu redirecting ɗin shi zuwa wannan dtopaz.htb ɗin nan. So bari mu pasting ɗin ta dai. Maybe we should try that ko? dtopaz.htb shine email ɗin da yake contact site. Okay. Bari na editing host file ɗin nawa. So zan ce sudo nano /etc/ wato ainihin host
kamar yadda muka yi a bidiyon baya. Wannan host file ɗin shine wanda yake maybe in ka sa IP address zai redirecting zuwa wani domain. Kamar wannan da kuke gani na bidiyon mu na baya ne, ga IP address ɗin sannan ga sunan domain ɗin unica.htb. So za mu goge shi because we don't need it again, tunda mun riga da mun warware challenge ɗin. So a wannan za mu yi copy IP address ɗin wannan target ɗin wanda shine 10.129.18.141. Za mu yi pasting ɗin shi sannan Ctrl V bai zai yi ba? Yar ne right click to. So zan ba da space ko tab sannan domain ɗin shine detopas.htb kamar yadda muka samo shi a contact page ɗin. So wannan babu bambanci, kawai just for testing purposes. Maybe akwai abin da ba zai iya ba lallai ya nuna mana ba while performing enumeration based on the IP address kawai a cikin browser ɗinmu. So mun riga da mun yi saving, so za mu koma mu buɗe new tab sannan mu rubuta http. Ya kamata in sa http because in ban sa http ba zai yi wato ainihin taking ɗina kamar Google search da yake so yin. So http:// sannan zan yi pasting detopas.htb. So wannan directly kamar yadda kuke gani ya yi redirecting ɗinmu zuwa that same page wanda shine detopas, inda title ɗin shine detopas kamar yadda kuke gani. Mun ga wannan a cikin nmap scan ɗinmu, ya ce http title is called detopas. So nothing, no any difference. Ba wani bambanci, kawai abu ɗaya ne. So yanzu instead of we using IP address to wato any enumerate the website, we are going to be using the domain. So GoBuster ya ƙi, and I don't know, is it because, let's try and change the IP address. So yanzu bari mu sa domain ɗin nan detopas.htb sannan maybe mu amfani da tag X ko? Yeah, I think so. So mu ce tag X for wato ainihin extension. So muna son duk wani abu wanda ya shafi HTML, PHP maybe, duk da ba mu duba Wapalizer ba mu ga wani technology ne aka amfani da su wajen haɗa web page ɗin nan. Za mu nemo JS, JavaScript kenan, za mu nemo IMG. Alright, so kai tsaye yanzu wannan ya dawo mana da akwai images, akwai index.php, wanda shi ma status code ɗin shi is 200, which means is okay. Index.htp. So amma just like we seen kaman wannan homepage ɗin shine index.htp, PHP kai wani ce HTTP ko gafarce ne. Yeah, shine. Very awesome. Okay. So bari mu gwada viewing page source ɗin nan. Maybe akwai wani abu da aka ɓoye mana. Duk da dai hack the box na ga ba su cika yin haka ba. Inda try hack me ne, oh my god. Alright. Image/final.jpg wannan wani hoto ne, bari mu buɗe shi a sabon page mu gani. So domin buɗe shi a sabon page zaka danna control sai ka danna akan link ɗin. I think we don't need wannan mai IP address ɗin, ba mu buƙatan shi tunda da abu ɗaya ne, ba wani bambanci fa, as you can see. So me tambayan mu na gaba da suka yi? Suka ce, in the absence of DNS server, which Linux file can we use to match host names? Ko mu ce to resolve host name. So wannan shine /etc/host, shine wato ainihin host file ɗin nan. Idan ba mu buƙatan yin amfani da IP address, so kun ga na yi shi practically yayin da na yi, mun yi wannan a bidiyon mu na baya kuma mun yi shi a wannan. So host ne wanda yake baka dama. Yanzu inda zan zo cikin browser ɗina rubuta 127.0.0.1 localhost kenan ko? So sai yi pointing port 80, maybe port 8080 ko kuma port 8000, kuma na kunna a Apache ɗina a machine ɗin nan. Za ga kawai zai buɗe min wato ainihin simple web page ne, ko mu ce web server. Alright. detopas.htb, which is the domain. So kamar yadda kuke gani ga na 127.0.0.1 wanda shine localhost, sannan za ka iya cewa 127.0.1.1
which is the host ko kuma Kali, still the same thing. What subdomain is discovered? Subdomain kuma to fa, so wannan GoBuster ne ya kamata ya samu mana da shi, duk da GoBuster yana da wata hanya da ake bi wajen wato ainihin nemo subdomain. So wannan SSH ɗin hanya ba za mu yi wani abu a kan shi ba kuwa? Can we do something? So let's try and use GoBuster. A madadin mu amfani da DIR, za mu amfani da DNS for domain name service ko kuma domain name system, wanda shine yake amfani da shi wajen wato ainihin brute forcing ɗin subdomains using GoBuster. So GoBuster ba iya maybe brute forcing wato ainihin directories kawai yake ba, DIR kenan, har subdomain yana brute forcing. So za mu yi amfani da wato ainihin the toppers.htb wanda shine target domain ɗinmu. So wannan the toppers.htb ɗin kawai mu je mu buɗe browser mu rubuta http://the toppers.htb. In muka danna enter zai ba mu error ne ko kuma ya ce invalid, we can't visit it. Dole sai mun editing host file ɗinmu mun sa IP address ɗin, sai mu ce okay duk inda ya ga wannan IP address ɗin so ya muna redirecting ɗin shi zuwa wannan domain ɗin. So let's try and use seclist now. Amma idan mu amfani da wato ainihin GoBuster word list. So seclist idan baka san yadda zaka yi download ɗin shi ba, zaka iya apt install ko kuma sudo apt install seclist. Seclist yana da wajen passwords ne daban-daban based on category. Akwai na website, akwai na waye, akwai na normal usernames, akwai na password daban-daban kamar yadda kuke gani, about almost ban san yawan shi ba gaskiya. Dan na san dai zai iya fin miliyan so nawa. So Common Rocky yana da password miliyan 14. What do you think of seclist wanda ya fi Rocky girma? So abin da nake kokari a nan in yi shine muna kokarin brute forcing ɗin subdomain ne. So ya ce DNS baya amfani da tag u, kuma mun yi amfani da tag u ne. So it means za ka iya amfani da tag d for domain kenan ko? So ya kamata ma mu duba help menu ɗin nan. So in muka ce tag URL ba, shi ma bai yi ba. Mun yi video game da GoBuster don mun nuna wayannan abubuwan. So za mu yi amfani da tag d for domain kenan ko? Okay, tag d shine daidai amma kuma bai dawo mana da wani abu ba. So what is going on? Hacking is not just so kada in kawo maganar da, okay? All right. What else can we do? Wani wato ainihin word list ne muke amfani da shi mai suna subdomain top 1 millionth ko kuma top million 2000, sorry, is it 2000? 20,000.txt. Sunan subdomain ɗin kenan. Sunan word list ɗin kenan. Ina fatan kun san me word list? We keep mentioning word list. So bari mu gwada akan IP address ɗin kawai a madadin subdomain ɗin. Maybe za mu iya samun wani abu. Nothing. So bayan DNS akwai wani command ko in ce akwai wani option da GoBuster yake amfani da shi wajen brute forcing ɗin maybe subdomains wanda ake kiran shi da vhost. So amma kafin nan let's try and enter something inside this contact page. Nothing. What? Nothing is happening. Band, Tor, one abu da zamu iya dannawa that is clickable here. Extras. Nothing. Media. Wannan wani kai ba mu duba Wapalizer ba fa. So suka ce what subdomain discovered during the further waye. So a madadin DNS, let's try and use vhost. So amma kafin nan let's try and use sublister. So sublister ana amfani da shi ne wajen brute forcing ɗin wato ainihin subdomain. Zai maka listin ɗin duk wani subdomain da yake da akwai website. So menene subdomain? Kaman farkon wannan bidiyon za ku ga mun a wajen wato ainihin machine ɗin sun ce akwai wani file da ake kiran shi da akwai wani subdomain da ake kiran shi da s3 wato ainihin the toppers.htb.
So kamar yanzu a ce misali www.hausahackers.com, so www ɗin nan shine subdomain. Misali a ce site.google.com, site ɗin nan shine subdomain. So duk wani abu da ya zo kafin ainihin dot na farko shi ake kira da subdomain. Kamar a ce facebook.com, wannan just domain ne. Amma aka ce www.facebook.com, wannan www ɗin shine subdomain ɗin Facebook. Maybe a ce site.facebook.com ko kuma members.facebook.com, duka wannan ana kiransu da subdomain. So sublista ana amfani da shi wajen wato ainihin brute forcing din subdomain. So wannan ma bai dawo mana da wani abu ba. Amma ba na tunanin ma sublista zai yi because target ɗinmu is not said to be a very maybe in scope domain. So I don't know why sublista is not working. Za ka iya amfani da sub finder. So amma let's try and use GoBuster tag help. I think GoBuster can do everything. So akwai wani option kamar yadda na faɗa a baya, vhost. So mun yi amfani da dir, mun yi amfani da DNS, so akwai S3 ma. Kai? Ba mu yi amfani da S3 ɗin nan ba kuwa? So amma dai na san vhost uses vhost enumeration mode. Vhost ina tunanin zai yi. Wanda shi aikin vhost shine virtual host. So kun ga a madadin mu amfani da DNS wanda is not a virtual host. So wannan target ɗin mu IP address ɗin is just a vhost. So amma shi yana amfani da tag, baya amfani da tag D. So ban sani ba, bari mu cire tag D ɗin nan. Tag U fa zai yi? Okay, tag U zai yi. An kuma yana tafiya fa. What? So wannan kai tsaye zai nuna mana wato ainihin subdomain da akwai da a cikin target ɗinmu. So uses S3 bucket enumeration mode. So wannan shi ma ba zai ba because yana running a cikin internet ne mai S3 ɗin. But I think maybe you guys can give it a try. Ban gwada ba. So za mu jira GoBuster ya dawo mana da subdomain enumeration ɗinmu. Ba za mu raba biyu ba kuwa? GoBuster yana yi a wannan pin ɗin, mu buɗe wani pin. So da dama za ku ga ina moving around in shiga can ba tare da amfani da mouse ba. Wannan kawai wato ainihin yau da gobe ne nakan saba, ko kuma in ce na saba game da yadda nake aiki da shortcut keys a cikin keyboard ɗina. So ya fi mun sauri akan ina amfani da mouse. Shi yasa ga hardly na yi aiki da mouse a cikin bidiyon da nake recently, most especially bidiyon Hack the Box. Sannan ga nakan raba wato ainihin terminal ɗina gida 3 ko gida 4. So wannan ana kiranta da Terminator, sudo apt install Terminator domin ka fara aiki da ita. In dai kana aiki da Kali Linux. So tana baka dama kai splitting abubuwa daban-daban haka. Kana yin pin, wannan yana running, wancan yana running, wancan yana running, duka at the same time. Unlike normal terminal da take zuwa da wato ainihin Kali, wadda za ku ga cewa sai dai ka buɗe tab. Ita wannan za ka iya buɗe tab. Yanzu na ga dama zan iya buɗe tab. Ina tunanin a bidiyon mu na gaba za ku ga yadda na buɗe tab using Terminator. A yanzu ba labari? So kun ga tabs ɗin nan guda 4, sama 1, ƙasa 2, can sama hagu 2, 1, 3 kai, wannan ga na 4. So na yi cancelling ɗin shi. So bari na gwada canja word list ɗin. Maybe word list ɗin kafin nan bari mu canza wato ainihin output file ɗin da zai dawo mana da shi. So za mu kira wannan subdomains2.txt. Sannan kuma ya kamata mu cire wannan extensions ɗin because we don't need any extension. We're looking for subdomain. Za mu cire tag x. Sannan word list ɗin ma shi ma bari mu amfani da word list, amma mu amfani da sec list ne ko? So user share sec list. So za mu amfani da sec list. So amma kafin nan shi ma bari mu amfani da vhost, not directory, vhost tag u for the URL, the toppers.html, tag w for the word list. Muka ce word list ɗin yana user share sec list. Idan za ku yi wannan brute forcing ɗin ba ku da sec list, dole sai kun sauke shi don sec list baya zuwa da Kali Linux.
okay, sudo apt install checklist, ko kuma ka shiga internet ka ga yadda ake sauke checklist. So abubuwa da yawa da ba ma nuna muku a wannan bidiyon, mukan kaddara za ku iya yin su. Duk abin da ka kakare kawai kai googling za ka samu ansa a kan shi. So a checklist muna discovery, sannan a discovery din muna DNS domain name server, sannan za mu yi amfani da subdomain 20,000 ko kuma mu yi amfani da 5,000.txt. So bari mu danna enter. I think this should be able to enumerate. Wancan yana yi, wannan yana yi. Wancan ya kai 15%. So zan yi control L. So na danna enter. So bari mu jira wannan mu gani. Wannan yana 1%. Wow. Wannan yana ɗan sauri because the wannan ɗin bai dawa da yawa. Okay. So wancan ya fara ba mu error da kuma wasu redirection. Error. Wow. What is happening? Okay. Har yanzu ba wani labari. Mun kai 5.4%. Kai, kuma ya dawo mana da wani abu. Okay, ya ce mana found. So found s3.thetoppers.htb. Kun gan shi? Wow. Wannan ya samo mana shi. Ya samo mana subdomain ɗin nan. Bari na buɗa shi da kyau. So yanzu ba abin mai cancel ba, ko da ke mun yi saving ɗin shi a cikin subdomain.txt. So amma ga subdomain ɗin kuna gani ya samu na found, ya samo mana shi. So wannan shine subdomain ɗin da aka ce zai yi taking time kafin ya buɗe. So za mu rubuta s3. Ya kamata muna sa http. Kada ku daina yin wannan kuskuren, okay? Ni ina yawan yin shi. So mun ci http:// sai mu paste ɗin subdomain ɗin wanda shine s3.thetoppers.htb. So yana cewa we are having errors. So does that mean sai mun sa shi ma a cikin host file ɗinmu? Za mu ce sudo nano/etc/host kamar yadda muke yi a baya. So za mu paste ɗin IP address ɗin a ciki, sannan mu paste ɗin subdomain ɗin a ciki. So in this case, we have the IP address which is 10.129.18.141. Okay. So muna da aga wani wahala da na je na yanzu ana. So a wahala wani, we keep learning. Is that alright? So let me paste in Control V. It's not working. Right click, paste. Okay. The IP address sun fa sama, I have to go and recopy it again. So most of the time mukan yi haka, so ba matsala bane. Alright, so yanzu muka refreshing site ɗin nan zai buɗe mana. So kada ku manta sun ce dole sai mun ga status running a cikin instructions ɗin da suka bamu. Proxy error. What? Does that mean there is something running? Apache 2.4.2 Ubuntu? What? Okay, ba mu duba technologies ɗin da aka yi amfani da su ba. Akwai PHP, shine scripting language ɗin da aka yi amfani da shi. PHP, tun da na ce za mu duba, ba mu duba ba. Don baka san da ake aiki da Wapalizer ba, Uga Abalo ya yi video game da Wapalizer sukutun guda, sannan kuma a bidiyon mu na baya mun ga yadda ake aiki da Wapalizer da kuma yadda ake sauke ta. So which subdomain is discovered? Wanda shine s3.thetoppers.htb. Shine subdomain ɗin da muka samu. Mun samo shi ne ta hanyar brute forcing using wato ainihin GoBuster. What? Ya ƙara samo mana wani subdomain. Bayan s3.thetoppers.htb muna da gc.msdcs.thetoppers.htb. Kun lura da hakan? So wannan shine subdomain ɗin. Za mu submit an answer which is going to be success. Suka ce which service is running on the discovered subdomain. Wani service ne?
wannan mun san cewa something S3 yana da 3. Is that Apache S3 ko Amazon S3 ɗin? Let's try Apache S3 tukuna mu gani. So a nan na ga Apache, sannan S3 as a subdomain. Bari mu gwada a sa Apache ɗin mu gani. Maybe that is the right option. Apache S3. So ba shi bane service ɗin da yake running, amma just for testing purpose. So let's try Amazon S3. Because S3 mun ce yana nufin service storage. Sorry, menene? Na manta. Something service storage ko? So an samu shine Amazon S3. Amazon kamfani ne mai girma fa. Muna raina shi haka. Wow. So this video is going to take time. S3 bucket. Bari mu ƙara duba abubuwa game da wannan S3 bucket ɗin. Amazon S3. Yeah, that is the answer. So mun riga da mun kwamo shi wannan suka ce which command utility can be used to interact with the service running on the discovered domain? Wani service ne kenan? Wani command utility za mu iya amfani da shi wajen, so ga wani subdomain ɗin mun samu wanda shine gc._msdcs.thetopaz.htb. So amma wannan ba shi da status code ɗin 400 ne, ba redirect ba ne kuma ba 400 not found kenan ko? Okay, 404 shine not found. Wannan 400 shine me ma status code 400 ko bad request kenan? Na ɗan manta. Amma bari mu gwada nemo shi a cikin internet ɗin mu gani. Yayi breaking. So da zamu shi ma sai mun yi sashi a cikin host file ɗinmu. Let's grab the IP address. Let's go back to sudo nano hc wato ainihin host. Sannan za mu yi attaching ɗin na uku. Za mu yi paste IP address ɗin. Then we go back and grab the subdomain which is gashi can a can muna da gc._msdcs.thetopaz.htb. It's another subdomain. Wannan abubuwan duka za mu ta yin haka, za mu ta yin ɗaya bayan ɗaya. Daga wannan matakin we try this, in bai yi ba mu gwada yin wancan, in bai yi ba muna ƙoƙari muna amsa tambayoyi, muna ƙara koyon skills daban-daban. So wannan still baya da muna da wani abu, sannan wannan yana okay bad request, haka ne na cinka daidai. 400 shine bad request. So status code na web pages 400 bad request, 404 not found ko? Then 503 ko 502 shine redirect. So status code ɗin nan suna da matuƙar amfani ka san su. So wannan tunda ya fara mana shirme, let's break it down. Clear? So me tambaya ta gaba take, wasu ka ce which command utility can be used to interact with the service running on the discovered subdomain? Wani command utility ne wannan? So za mu yi googling. Za mu sa Amazon S3 command utility. Amazon S3 command utility. Wannan for sure babu shakka zai dawo mana da wani abu. So muna da AWS CLI, kamar an taɓa ambata shi a cikin tambayan. Ɗazu da nake kwafan note ɗin kamar na ga wani abu AWS CLI. Command line interface kenan. AWS CLI. So bari mu gwada sa AWS CLI. Let's try and submit it. Submit. Okay, that's accurate. Daidai ne. All right. Which commands is used to set up the AWS CLI installation? Okay, ga AWS CLI ni na san na gan shi a cikin note ɗin nan da muke rubuta ɗazu. Ashe shine next tambaya. Okay, so wannan ba za mu iya gano, suka ce refer to the following
to the official AWS CLI documentation, ga link sun bamu. So za mu ga yadda ake wato ainihin setup ɗin shi wannan AWS CLI ɗin a cikin Kali. Okay, so za mu rubuta AWS CLI setup ko kuma configuration ko kuma installation. Installing the or updating the latest version of AWS CLI. How do we do that? Google, tell us. SSH ɗin ni yana ban kamar mi brute forcing ɗin shi, amma abin da yasa ba zan yi wannan ba because kamar a cikin tags ɗin babu shi, a kuma cikin tambayoyin mu bamu da alaƙa da wani SSH. So therefore za mu yi abin da suka ce mini. So ga wani page mun samu game da AWS CLI. Suka ce AWS CLI installation and update. So Linux za mu ce to call unzip AWS CLI version 2. Is that the accurate way? Anya shine, I don't think sudo.aws unzip AWS CLI version 2. Wannan kaman ba ma su kama da command ɗin da ya kamata mu executing ba. So muka ce sudo apt install AWS CLI, bari mu ga akwai command haka? Kai, gashi nan yana installing fa. What? To, so wannan shine command ɗin kawai da zamu yi. Za mu ce yes ko mu ce y for yes domin mu sauke wannan command ɗin. So this I think is going to take time and my network is fluctuating. So haka nan za mu ci gaba da jiran shi in ya gama. Okay, ga ya kai 7%, 8 yana tafiya. This is getting to an hour now. Hakan akwai daɗi. So I hope you guys are enjoying the series. You guys are enjoying this Hack the Box. Insha Allah video irin wayannan muna yin su ne just domin nishaɗi, sannan kuma za ka ƙara skills ɗinka na cyber security, ko gane cewa cyber security ba wai a baki bane, ko kuma ethical hacking ko penetration testing. Ba wai kawai ka tsaya kana tura wa mutane link kawai kai kenan ka iya hacking ba. A'a, how can you get to know these technologies? Ta yaya za ka san wayannan technologies ɗin? AWS CLI ban taɓa jin shi ba in ba a wannan bidiyon ba, ban taɓa aiki da shi ba in ba a wannan bidiyon ba, amma duk inda na gan shi yanzu zan iya maintaining ɗin shi. Okay? Me getting to know the technology is something. So video irin wayannan insha Allah za mu dinga yin su ne wanda za su dinga taimakon ku wajen wato ainihin haɓaka skills ɗinku na cyber security da sauransu. Kada ku manta har yanzu muna focusing a Hack the Box ne. Akwai Try Hack Me, shi ma yana nan a gaba, wanda ni personally na yi nisa da wato ainihin Try Hack Me, don shi nake yi ma ba Hack the Box ba. Hack the Box saboda YouTube na fara yin ta. Muna yin over the wire, muna yin Pico CTF, duka ina yin wa'annan abubuwan. Ina yin hackthisite.org. Okay? So amma Hack the Box a kan YouTube video, wannan bidiyon da nake a kansu na fara yi. Ban taɓa yin Hack the Box ba sai a wannan. Amma ina da account da su. So Try Hack Me is another different world. Wata duniya ce ita kuma ta capture the flag. So akwai one of the wato ainihin cyber security expert da yake magana ya ce learning practicing CTF is one of the ways that you can sharpen your skills. You can sharpen your cyber security skills. Wanda zaka na hacking din machines ne za a baka zahiran gasu. Ana so ka yi kaza ka yi kaza. What if ka yi hacking din su kuma ka yi rubuta note sai ya zo in real world scenario kana neman wani bayani game da wani target, ko kuma kana ƙoƙarin exploiting din wani target. So wannan skills ɗin da kai acquiring you can apply them reality.
yanzu duk abubuwan da muka yi a baya irin su enumerating akai SMB port, server message block kenan, irin su FTP, irin su SMB client, don mun yi aiki da wannan tools ɗin. So tools ɗin nan ba wai shikenan mun wuce da su bane, a'a nan gaba akwai applications ɗin da za mu iya aiki da su. Maybe a challenges ɗin Hack the Box, I think kamar Hack the Box room na gaba ma za mu yi aiki da irin SMB client wanda mun yi shi a baya. So sun ce a nan wajen suke cewa dole sai mun ga wannan subdomain ɗin ya rubuta mana status running ɗin nan. Matuƙar ba haka ba, then akwai aiki. So kun ga yadda ɗan kaman ba wani abu da muke progressive yanzu. So muna testing, mu testing wancan, mu testing can, mu testing can, mu canza can. Is there something bad request? Ko wani abu da zai iya canzawa? So configuring wato ainihin AWS CLI, suka ce za mu yi amfani da AWS configure to set up your AWS CLI installation. So bari mu gwada wannan. To AWS ɗin mu ya riga da ya sauko, amma kafin nan bari mu gwada pasting ɗin shi a nan kamar shine ansan AWS configure. So shine command ɗin da ake amfani da shi wajen saita AWS a cikin kwamfutanka. So AWS configure, sannan suka ce what is the command used by the above utility? Okay, an samu daidai ne. What is the command used by the above utility to list all the S3 buckets? To fa, how can we do this? Bari mu gwada AWS S3 LS. Wow, yayi. Kun gani wannan ban san ma ko, I just try to test it. AWS sannan muka yi specifying S3 bucket ɗin, sannan LS zai maka listing files ɗin da suke cikin wannan AWS. Okay, AWS configure. Za mu yi running, za mu set AWS a cikin machine ɗina yanzu. Maybe we'll see what it will return. Sannan idan ya dawo za mu gwada wannan command ɗin. To fa, AWS access key. To kuma, wani irin access key? We don't have any access key here. Okay. AWS S3 LS. So sai da ƙarshe suke tambayar mu the server is configured to run files written in the, menene suke tambaya? Okay, wannan mun gano shi shine a PHP ɗin nan, shine wato ainihin programming language inda yake running a cikin wannan domain ɗin. So za mu rubuta PHP. Sun ce the server is configured to run files written in what web scripting language? PHP ne. Okay, so sai da ƙarshe suka ce submit root flag. So yanzu ba za mu iya wato ainihin submitting root flag ba sai mun kai ga mun shiga cikin wannan machine ɗin ta hanyar amfani da AWS CLI, ma'ana AWS command line interface kenan. So kuma kafin mu yi shiga cikin wannan server ɗin, dole sai mun yi configuring ɗinta. So sun tambaye mu access key ID. Bari mu yi amfani da anything, maybe temporary ko TMP, TEMP. So access key again TMP, region TMP, temporary, komai da komai za mu sa TMP. So za ka iya sa ko menene, because we are trying to configure the AWS CLI. So yanzu can we run AWS CLI tunda mun yi configuring ɗinta? Ta yaya ma ake running ɗin shi? Okay, so bari mu gwada AWS tag help domin mu ga help menu ɗin da za mu iya aiki da su. Suka ce za mu iya amfani da AWS command, sai sub command. Well, sai mun yi googling don ban taɓa aiki da AWS ba kamar da na ce muku. Za mu ce AWS commands domin mu shiga cikin wancan S3 bucket ɗin. Amazon Web Services, AWS command line interface. List commands. Bari mu gwada buɗe wannan magana. So yanzu root flag kawai ya rage.
AWS, bari mu ga wani command da wani command ya samu mana. Ok, akwai commands daban-daban irin su akwai command ID, akwai instance ID filter, CLI input, akwai endpoint. Endpoint ina tunanin shi ya kamata mu yi aiki da shi. Akwai region, because a endpoint ɗin ne tunda muna da S3 bucket slash sorry S3 dot wato ainihin detoppers.htb subdomain ɗin kenan. So does that mean za mu iya amfani da endpoint? Guessing kawai nake yi. So that is how we learn. Ka gwada wannan bai yi ba, ka gwada wancan bai yi ba. In ka kakare sai ka yi wato ainihin akwai walkthrough a kowane room da muke yi akwai walkthrough. Idan ka kasa za ka iya zuwa ka ga yadda ake warware wato ainihin wannan challenge. A baya na nuna muku walkthrough yadda ake wato ainihin just PDF ne aka ƙirƙira game da wannan room ɗin ko kuma in ce game da wannan challenge. So muna da endpoint, ina tunanin za mu gwada endpoint. Because endpoint is just like ƙarshen URL kenan, misali a ce www.hausa.hackers.com slash maybe wani abu. So muka ce AWS tag endpoint. Will that make sense? Sai mu ce equals to, sai mu yi amfani da wato ainihin domain ɗin wanda shine http:// s3 dot wato ainihin detoppers shine subdomain ɗin kuɗin gafarce ni inda bucket ɗin mu yake kenan ko detoppers.htb sai mu ce /s3 sai mu yi amfani da ls. Mun yi wannan a baya inda muka yi amfani da AWS S3 sannan muka ce ls shine command ɗin da zai baka dama kai listing files ɗin da suke cikin wannan bucket ɗin naka ko kuma wannan S3 bucket. Okay. So wannan bai fara sa mana status running ba, yana sa mana proxy error, ban san me yasa ba. So kuma a cikin wato ainihin challenge ɗin, farkon challenge ɗin bayan ƙarƙashin IP address mu kenan sun ce dole sai mun jira ya sa mana status ya sa running. It means everything is set up. Because a yayin da domain ɗin yake running, AWS yana ɗaukan lokaci kafin ya wato ainihin nuna mana cewa yana running. Duk da domain ɗinmu yana running currently, me ya kamata mu yi ne? Ya ce an error occurred while calling the wato ainihin list bucket operation. So me yasa hakan? Ko dan sabida ba mu yi specifying ɗin, bari mu duba etc host ɗin nan. Bari mu goge wannan detoppers.htb ɗin. Yadda bai kamata mu goge shi ba har sai mun gama challenge ɗin. Amma kada ku manta, this is my first time, so we're going to zamu bar s3.htb detoppers.htb ɗin nan. Za mu control x y enter shine zai maka saving file a cikin nano. So yanzu fa zai yi. Wannan room ɗin yana ɗaukar lokaci ƙwarai da gaske. Ba haka nan za mu yi haƙuri har sai mun kai ga mun warware. AWS EC2 start auto what? AWS S3 CP my folder ls. Okay. Ya kamata mu specify ɗin S3 column slash ko endpoint. So this challenge is somehow complicated. Abin da nake a nan, I'm trying to see certificate na domain ɗin and it's not available. Me yasa yake sa proxy error? S3. Yeah. So ya fara running yanzu, ya fara.
So ga abin da ya kamata ya sa mana status running, idan ba ku manta ba a can sama sun ce sai mun jira yana ɗaukar lokaci, yana ɗaukar mintoci. Yawa ga wajen suka ce s3.htb detoppers.htb zai ɗauki lokaci kafin ya kai ga ya fara running, inda suke cewa a cikin wannan ɗan note suka ce please wait some minutes because it's going to take some minutes. What am I doing? Ina amfani da control plus da minus wajen zoom in zuwa page din nan, web page ɗin nan, kuma ce website ɗin nan. Okay, suka ce expect to see status running when viewing S3. So yanzu mun ga running ya fara running. Does that mean in muka running command ɗin nan zai yi executing successfully? Well, ba mu specify ɗin domain ɗin ba. Subdomain kawai muka yi amfani da shi wanda shine endpoint ɗin. So what if muka ce S3 column / wato ainihin detoppers.htb. Will that make sense? Tunda shine ainihin domain ɗin nan inda bucket ɗin mai ke running akai. Will that return anything? Hello? What? Ya dawo mana ya ce akwai wani file index.php, akwai .hta access, .ht access kai, sannan akwai images, wannan directories ne. Okay, so abinda za mu yi na gaba za mu wato ainihin ƙirƙirar PHP script wanda zai ba mu dama mu yi executing command a cikin wannan domain ɗin. Duba ga yanayi na shi domain ɗin an ƙirƙire shi ne based on PHP. So za mu echo ɗin wato ainihin syntax na PHP code wanda zai ba mu dama mu yi running command a ciki directly. So za mu yi amfani da echo, then open quotation, za mu yi amfani da less than question mark PHP. Wannan syntax ne na PHP. Ga wanda ba san yadda syntax ɗin PHP yake ba, za ku iya googling ku duba ku ga yadda ake amfani da shi. So za mu yi amfani da system. So wannan system ɗin yana ba mu dama mu kira wato ainihin cmd command ne a cikin PHP. Sannan mu open bracket $_get, wannan variable ne, get method kenan ko. Sannan muna da cmd wanda shine command ɗin da za mu yi passing a matsayin parameter na cikin wannan domain ɗin. Ba ku gane me nake nufi ba, right? So domin ka fahimci abin da nake, za ka iya rubuta maybe PHP sai ka rubuta run command, kai googling wannan PHP space run command ko kuma run system commands. So za mu yi redirecting wannan zuwa shell.php. Bayan mun yi redirecting ɗin shi, yanzu in muka command ɗin sama, does that mean get cmd? Okay, bari na ɗan gyara syntax ɗin, ba shi space. Ta yaya aka yi na gano haka ya kamata mu yi? Na yi bincike ne wanda I went off the grid. Na yi pausing wato ainihin recording ɗin da nake yi ne, sai na je na yi bincike na ga yadda ake wato ainihin executing PHP wato ainihin shell commands. So question mark ɗin nan shine yake rufe wato ainihin PHP script ɗinmu. Just like kamar a HTML za ka rubuta less than HTML greater than, sai kuma ka kulla wannan HTML command ɗin. So abin da za mu yi shine za mu kwafe shi a cikin wato ainihin, za mu kwafe wannan shell.php ɗin da muka yi generating a cikin wancan bucket ɗin, tunda dama aikin shi kenan yana ajiye mana abubuwa. So za mu yi amfani da cp shell.php a madadin ls. ls zai mana listing ne kamar yadda muka gani a sama. So yana cewa upload. Does that mean it's uploaded successfully? Bari mu gwada listing ɗin shi. So mun yi executing command na list a sama kamar yadda kuke gani, shine a layi na 3 a wannan screen ɗin. Inda shine AWS tag endpoint http muka yi amfani da s3.yy. So amma kafin nan, let's see if you can access that particular site. Za mu ce shell.php question mark. Wannan shine parameter ɗin da nake magana. So cmd is equal to id. Will that return anything? So we're having trouble finding that site. Me yake faruwa? Well,
So ina tunanin sai mun maida host file din nan namu a wanda muka goge a baya na IP address din mu sai mu specify din dtoppers.html. Bari mu ƙara running dai. Well, yanzu kuma yayi amma kuma bai dawo mana da komai ba. Sai parenthesis ko kuma curly bracket. So muka ce ls zai mu lissafa mana abubuwan da suke ciki. Kuma ba a wannan subdomain din ya kamata mai running ba, a ainihin main domain din which is dtoppers.html. So in a dtoppers.html ne dole sai mun yi wato ainihin editing din host file din nan. So bari na gwada amfani da single quotes. Maybe that is why. Na tunani ne. Wannan challenge din yana da rikitarwa kwarai da gaske. Amma kamar yadda kuka ina yi, I think the best way shine you Google search. How do I solve this? So bari mu gwada ls a madadin mu copy script ɗin kai tsaye. So yana uploading, file ɗin yana uploading. Ya kamata kuma in yi listen domin tabbatar da cewa shin yayi uploading tukunna. So nothing. Okay. Za ku ga kamar na goge komai da komai, so na ɗan yi pausing ne, na je na yi bincike. So yanzu za mu yi ls mu ga shell.php ɗin nan akwai shi a cikin wannan S3 bucket ɗin wanda yake running a web server ɗin nan ta dtoppers.html. So in har mun ga wannan shell.php ɗin, it means yayi upload kenan. Wow. This is taking time. I don't know what is the problem. But let's give it some time. So with the dealing with cloud storage ko kuma cloud services dole kana jiran shi because ta iya su ba su da matsalar network because the computer is running all the time. So maybe daga ni ne root flag ɗin nan yana ba mu wahala kwarai da gaske. Well, hello. So what am I doing? So za mu sake running wancan command ɗin, maybe ya dawo mana da wani abu. So we are trying to list the files. Okay, yanzu yayi running. So it means the file is successfully uploaded. Ga yanan shell.php yanzu muna ganin shi. Mun ɗora shi a cikin wannan service cloud storage ɗin nan da yake running a cikin domain ɗin nan namu. So domain ɗin ya kamata mu yi amfani da shi ba subdomain ɗin ba. So za mu yi wato any executing shell.php ɗin nan, sannan za mu yi passing question mark, sannan mu yi wato any crab parameter ɗin cmd da muka yi specify a cikin while using echo idan ba ku manta ba, using that get method. Okay. So it means we can be able to execute shell command a cikin wannan web server ɗin ko kuma ce cikin domain ɗin nan. Ga ID ya bamu. So not just ID, can we play around? Maybe mu amfani da ls ko kuma pwd domin mu ga current working directory. So wannan shine shell command ɗin. Wancan script ɗin da muka kirkira na shell.php shine muke running ɗin shi a cikin wannan dtoppers.html. So kun ga ls ya lissafa mana muna da images, muna da index.php, sannan muna da shell.php. Kamar yadda kuke gani ga sunan ana. Bayan mun yi amfani da command aws wajen listing ɗin abubuwan da suke cikin S3 bucket ɗin nan namu. Duka wayannan ban san da su ba, bincike ne kawai yasa na gano yadda ake amfani da su. Muka ce pwd. So ya ce muna cikin var.html, ana aka ɗora wannan web services ɗin da suke running na dtoppers.html. So can we do ps
domin mu ga processes ɗin da suke running. Well, Apache yana running Apache 2. Can we do htop ko kuma top? Na manta command ɗin. Is it htop ko kuma top? Ina tunanin htop ne. Htop command ne wanda zai nuna maka processes ɗin da suke running a cikin web server ɗinka ko kuma kamar Linux. In kana amfani da Linux ka rubuta htop command za ka ga amfanin shi, ko kuma ka rubuta top kawai, top ko kuma htop. So yanzu ina da wani shell.sh da na ƙirƙira. So bari na gwada cutting ɗin shi ko gani, ko kuma in yi amfani da Sublime. So let me just cut it ko gani. Shi ma za ku ƙirƙire shi. Hash wato any shebang bin bash, sannan ga script ɗin nan bash tag I. Wannan za mu yi ƙoƙarin mu yi abin da ake kira da reverse connection. Za mu ƙirƙira script wanda zai ba mu reverse shell code wanda ake kira da RC remote code execution. So duka wayannan abubuwan is out of the box, ba mu taɓa yin su ba, this is the first time. So .sh bash kenan ko shell script ne. So tunda we have access to the shell command using that PHP command da muka kirkira, it means we can create something that will call back, wanda zamu yi amfani da netcat ko telnet ko kuma wato ainihin ncat wajen ya bamu reverse connection, wanda shine wannan script din bash tag ia/dev/tcp sai IP address ɗinmu, sannan kuma mai specifying port ɗin wanda shine 1337, wanda zamu yi amfani da ncat ko kuma netcat domin mu yi catching ɗin wannan connection ɗin da muke ƙoƙari ya dawo mana da shi. Ta hanyar haka ne kawai ina tunanin za mu iya samun physical access zuwa wannan web server ɗin da take running. So amma kafin nan sai mun yi serving ɗin, za mu ce sudo tunda muna da shell script ɗin nan a nan inda yake za mu yi amfani da netcat. Okay, so mu ce chmod +x shell.sh. So mun yi marking ɗin shi to be executable. Sannan za mu yi amfani da ncat netcat kenan ko. So za mu ce ncat tag nlvp. Wannan duka wani options ne da ba mu taɓa yi ba a cikin channel ɗin Cyber Exploit Hausa, amma ni na san da su. So za mu zo mu yi video game da yadda ake wato ainihin sauraron connection game da web server. Maybe kana so ka dawo da wani connection wanda zai baka RCE remote code execution kenan zuwa machine ɗin musu. Yanzu yana listening a port 1337. So kafin nan za mu yi wato ainihin, ina da wani command na Python. Za mu fara Python web server inda za ka iya rubuta python 3-m http.server. So ni ina da wani command da na kirkira using alias wanda ina kiran shi da up. Kun ga ya fara kawai. Kun rubuta up ba lallai ya ba ku abin da ya kamata ba, amma abin da za ku rubuta shine python wato ainihin python 3 tag m space http.server space sai port ɗin da kake so kai specifying. Za mu ce python da tag m http.server sai port ɗin which is 1337, sorry 8000. So python 3 ya kamata mu yi amfani da shi ba python kawai ba. http server so ina tunanin na riga da na sarrafa shi a matsayin alias. So bari ku ga bash rc file ɗina, bash rc, inda anan ne na yi modifying ɗin shi alias. Okay, gashi nan. Duk lokacin da na rubuta up zai mun executing wannan command ɗin. Amfanin alias kenan. Za mu zo mu yi video game da alias shi ma. So python 3 tag m http.server port 8000 kamar yadda kuke gani, wannan shi yake running a duk lokacin da na rubuta up command a cikin terminal ɗina. So wannan shine hanyar da ake bi a ƙirƙira command naka na kanka wanda kake so. So za ka save ɗin shi a cikin .bash rc file ɗinka wanda yake cikin home directory. Za mu ce python 3-m http.server port 8002. So kun gani yanzu yana serving. Yanzu da za mu yi visiting wancan http://0.0.0.0:8002, kun ga zai buɗe mun duk wani abu da yake cikin
wato ainihin allocation ɗin da na yi running wancan Python web server ɗin. So in that case a can wow, kun ga yana cewa na yi requesting ɗin shi saboda na danna akan wancan link ɗin da ya bani na cikin bracket. So can sama kun ga cewa duka wancan files ɗin da suke nan, inda za mu je mu buɗe wato ainihin localhost ɗinmu a port 8000, za ku ga cewa zai dawo mana da wato ainihin zai lissafa mana duka abubuwan da suke ciki, files ɗin da suke cikin wannan current directory ɗin da muka yi running Python web server ɗinmu, zai dawo mana da su. So what we are trying to do here is trying to za mu yi amfani da call command curl. So amma kafin nan bari na danna akan link ɗin ko gani inda zai kai mu. In na matsa control sai in danna akan link ɗin, ko in copy shi haka sai in je in pasting ɗin shi a cikin browser. Well, is this going to work? Ba haka ake yi ba. Ya kamata mu specify IP address ɗinmu ne, because ita detoppers.html ba ta iya fahimtan 0.0.0 ɗin nan. So za mu yi amfani da call sai %20 a cikin URL space yake nufi, encoding ne na space. So a madadin in ka bada space zai yi treating ɗin shi kamar kana so ka yi googling ne, so zai baka wato ainihin space. So za mu yi IP config ko kuma IP tag A ko kuma IP space A domin mu kwafa wato ainihin ton 0 IP address ɗinmu, sai mu specifying ɗin shi a nan. Okay, so ga IP address ɗinmu mun yi pasting, za mu sa column port 8000. So muka sa slash port 8000. Okay, so za mu yi slash, muna so mai running ɗin shell.sh ne, wanda ba mu ɗora shi a cikin wancan subdomain ɗin ba. Shell. Is it .php? Shell.php sai mai piping ɗin shi zuwa bash. Very confusing. Shell.php wannan shi muka ɗora a cikin S3 bucket ɗin nan namu. So amma shell.sh muke so mu kira, because we have it running locally here and it's being served to the internet using Python web server. Well, kun ga ce an yi visiting ɗin shi shell.php and the status code is 200. Mun yi amfani da get method ne, status code in 200, which means it's okay. Amma bai bamu wato ainihin netcat listener ɗin nan da muka yi ƙirƙira ba, bai dawo mana da reverse connection ba. What is happening? To yanda za ku bi ku warware wannan matsala, duka wayannan files ɗin da kuka ga na ƙirƙira na shell.php da kuma shell.sh, shell.sh ya kamata na san mai amfani da shi. So yanzu muka danna enter, zai dawo mana da connection yanzu. Web server ɗin yana nuna mana an yi accessing file ɗin nan, amma kuma baya dawo mana da shi a netcat listener ɗinmu. Ko me hakan? Ko me yasa hakan? Nothing. Okay. Wow. Ina tunanin za mu canza port ko kuma port 8000/shell.sh sai muka yi piping komai da komai ya running a cikin bash. Call %20 space kenan. So yanzu fa yayi, bari mu koma mu gani. Na time ɗin nothing. Python web server yana nuna mana an yi accessing ɗin shi, yasa kuke gani yana sa mana
duk lokacin da muka yi accessing ɗin shi a cikin browser yana sa mana cewa mun yi having access zuwa wannan script ɗin kai tsaye. Bari mu ƙara running nc command. So ya kamata mu goge IP address ɗin gaba ɗaya. Wani IP ma nake sawa ne? IP address ɗina ya kamata in sa na ton 0 ɗina. Let's try for the last time, maybe yayi. Nothing. Bai dawo mana da komai ba. Amma a can sama yana nuna mana muna accessing ɗin shi for sure. Ga time nan ga date kuna gani. Muna ƙoƙarin accessing ɗin shell.sh ɗin. But baya dawo mana da connection. So in na ce cd into desktop ctf htb starting point. In na ce cd into tier 1. Na ls cd into 3. Na ls chmod plus x minus x shell.sh. Bari mu wato ainihin goge executable ɗin nan da muka bashi permission. Will that be able to work? So za mu try mu ƙara accessing ɗin shi for the last time. Za mu yi amfani da call %20. %20 na ce shine space. Sai mu sa IP address ɗin, sai mu sa column, sai port ɗin 8080, sai slash shell.sh, sai mu yi piping ɗin komai da komai zuwa bash. So what if muka yi amfani da %20 again tsakanin shell.sh da kuma pipe? Dama a Kali Linux sai ka yi amfani da space. So bayan pipe kuma sai mu ƙara amfani da %20 wanda shi ma space ne. So wannan ya dawo mana da wani abu? Nothing. Amma still yana nuna mana we have accessed the file a cikin Python web server ɗinmu. Oh, Allah ga mu gare ka. So ga file ɗin nan na shell.sh. IPA. Shin kuma IP address ɗin ya kamata mu yi amfani da shi ne ba ton 0 ɗin nan ba. Wannan kada ku manta ton 0 shine IP address ina na hack the box wanda suka bani. Sannan WLAN 0 kuma shine ainihin IP address wannan wanda nake kwafa. Yana running a WLAN 0 ne, shine IP address ɗin computer na ta yanzu. Ba na hack the box ba. So ko shi ya kamata mu yi amfani da shi a cikin shell.sh ɗin nan. So let's try and modify the code mu gani. So ya kamata duk in yi cutting wannan part ɗin while editing the video. Amma for the knowledge sake, domin ku ga gwagwarmayar da aka sha kafin a kai ga warware wannan matsala, dole sai na bar shi. So kun ga space ɗin da yake bani? So bari mu cire wannan. Call curl command ne wanda yake baka dama kai visiting website. Call sai kai pasting website ɗin zai dawo maka da shi. Ana run ɗin shi ne a command. Ina tunanin ba mu taɓa yin amfani da shi ba. Amma ya kamata ku san da shi. Akwai abubuwa da yawa wanda ba mu taɓa aiki da su ba, ya kamata ku san da su. So za mu zo mu yi video insha Allah. Abubuwan da yawa ne, mukan manta waƴansu abubuwan. So bari mu yi checking yanzu ya dawo mana da wani abu? Nothing. Oh. Bidiyon ne yanzu wajen awa 1 da minti nawa. Well, bari na pausing bidiyon domin in yi realizing ta yaya ya kamata mu gano wannan RC in ko mu ce remote code execution. Alright, so bayan na yi pausing bidiyon na gano meye matsalan. Abin da shine matsalan shine za mu sake run ɗin Python 3 tag m, sai mu yi amfani da http.server wanda shine muna so mu yi serving ɗin duk wani file da yake cikin wannan folder ta 3 a cikin port 8000 zuwa wato ainihin localhost ɗinmu. So duk lokacin da wato ainihin na yi running wannan command ɗin Python a duk inda nake, so duka files ɗin da suke wannan folder ɗin
dukansu I can access them a cikin browser. Yanzu na yi pasting ɗin wato ainihin localhost port 8000 ba 8080 ba, za ku ga cewa ina da wannan files ɗin irin su wannan files ɗin gobuster.txt, nmap, shell.sh, shell.php, duka wannan files ɗin akwai su a cikin directory ɗin da muke running wannan Python web server ɗin. So amfanin shi kenan. And it means we can download them idan muka danna a kansu. So it means we can execute this a cikin wancan PHP command ɗin na, kun ga anan yana nuna mana mu yi accessing ɗinsu. So it means we can execute them using that our PHP shell.php da muka ɗora a cikin AWS client ɗin nan namu, ko kuma ce AWS S3 bucket ɗin nan namu. So bari mu sake running wato ainihin netcat amma a different port kuma yanzu 1234 ba 1337 ba. So na canza wannan, kada ku zo ku yi wajen yi ku ga maybe kun yi yaƙi. Idan kuna tambaya game da wannan room ɗin za ku iya tambaya na kai tsaye domin in nuna muku yadda na bi na warware wannan matsala. Sannan duka wannan files ɗin da kuke gani a nan su ne wanda suke nuna mana a cikin wancan web server ɗin da muka running. Wannan shell.sh shine script ɗin da zai dawo mana da RCE, bi ma'ana remote code execution, ko kuma ce reverse connection da muke ƙoƙarin netcat ya kama mana yayin da muke ƙoƙarin accessing ɗin wancan command ɗin. So a madadin ID za mu yi amfani da curl call command %20 for space. A cikin URL in ka sa %20 kamar ka ce misali A %20 sai B, kamar ka ce A space B ne, %20 ɗin shine space. So sai mu yi accessing ɗin IP address ɗinmu na ton0 wanda hack the box suka bamu, sai kuma mu specify ɗin port ɗin which is 8000, sannan za mu sa sunan script ɗin da muke so mai running shine shell.sh, sai mu piping ɗin komai da komai zuwa bash domin ya dawo mana da reverse connection a cikin terminal ɗinmu amma kuma a bash. Saboda a nan bayan mun yi ID za ku ga yana dawo mana da UID ɗin nan. Okay, so za mu sa /shell.sh piping ɗin shi zuwa bash. So kun ga bash muka yi piping ɗin shi, ku yi taking note ɗin wannan. Pipe shine layi straight da ake ja. Mun yi video game da pipe. Wow, so kun ga wannan automatically ya dawo mana da netcat. Kun ga ya ce mun yi accessing ɗin shi, sannan kuma netcat listener ɗin mu ya dawo mana da connection ɗin. Yanzu muna cikin wannan www.html wanda yana run ne a matsayin www.data. So muka ls, yanzu muna cikin machine ɗin already. Muka ls muna da wayannan files ɗin da kuke gani. Wannan shell.php shine muka ɗora a ɗazu, ko in ce a baya. Index.php shine login page ɗin, ko kuma mu ce home page ɗin nan na the band. So muka ce cd ... muka ls muna da flag a cikin www. So can we cut the flag? Ikon Allah. We nailed it, bro. Na'am, so mun riga da mun samo flag na, amma mun sha wahala kwarai da gaske. So duka yan uwa wanda suke da matsala wajen warware wannan challenge din, za ku iya min magana a wato ainihin WhatsApp ko kuma a cikin Facebook ko a ina ne dai. Zan ba social networking handles ina a cikin description din wannan bidiyon domin ku ga yadda ake warware wannan matsalan filla filla. Idan kun yi kun kasa, za ku iya tuntuɓa ta, zan yi guiding ɗin ku bi iznillah. Duk da dai akwai abubuwan da na yi ɓoye, ba wai ɓoyewa ne ba, kamar yadda nake zuwa in yi bincike ya zan yi abu kaza a mataki kaza da sauransu, duk na yanke wannan wajen. So za ku iya tambaya ta kai tsaye insha Allah. Na'am, so da wannan za ku ga cewa mun gama taya 1, za mu je taya 2. Mun gama wannan 3 dama shine na ƙarshe. So za mu je taya 2 kenan ko? Alright, so za mu yi pasting root flag ɗinmu a matsayin a cikin notes ɗinmu, sannan mu yi saving ɗin shi Ctrl S. So an ji maza amma. So amma we've learned a lot, mun koyi abubuwa daban-daban. Na'am, so insha Allah ƴan uwa duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu shiga taya 1, wanda da wannan zamu ce idan wannan karin ya kasance zuwan ka farko zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alamar ƙararrawa, saboda ta hanyar haka ne kawai idan muka ɗora bidiyo zai iso gare ka. Idan kuna da tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description.
idan kuma kun yi ku warware wannan challenge ɗin kun kasa still on, za ku iya min magana domin in yi guiding ɗinku, ko kuma abu mafi sauƙi shine za ku iya duba walkthrough. A cikin machine ɗin akwai walkthrough, za ku ga walkthrough yadda ake warware wannan challenge ɗin daki-daki, ga commands nan ga komai da komai an ban muku. Na'am, so da wannan za mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.